Assalamualaikum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence the baro def la de consult or legi yow ya de yobu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy lacté dal li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokk maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka woleta ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mustade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo Gambenol kotenge si la pati ni la kotenge no yalo say you are putting me in a funny position ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannam ni kala tay ko kala ñu ngi leen di dalal ci gis-gisi tey bi tey nag dañoo waxtaanee ci current issues yi nga xam ne ñu ngi xew ci dëkk bi ba tax nag tey ñu am ki nga xam ne mooy Mustapha Njie oncle Mustapha Njie moom ñëpp ko xam ci dëkk bi mu ngi yëngu ci wàllum real estate ba tax nag tey ñu am ko pour ñu waxtaan ak moom am little bit about business in Gambia ak tamit dinañ wax things yoo xam ne rek mu ngi xew ci jamono bi si luñ toll nii oncle Taf ñu ngi laa dalal ci programme bi ñu ngi laa dalal bu baax bëgg nañ rek nga wax ñu lu tuuti. kan mooy Uncle Taf and then ñu dugg si waxtaan. jërëjëf Ansu maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo seetaan di leen nuyu ñi ma seexal jotaay bi suma ay rakk la fi fekka xam nga loolu lay wax léegi nii ne fi mu nekk li ma identify man maa boy si mooy lu weex li so maa ngi nuyu ñëpp di la gërëm si li nga ma invite fii man nag pour wax man maay kan yomb na. Mustapha Njie soo demee afdaay xam nga soo nekkee boy Banjul tigi am na benn tur bu ñu ma ooyee boo xam ma bàyyi ko soo ñëwee sa gitawul am na beneen tur léegi nag seen jamono yéen am na beneen boobu mooy youth man maa ngi graduate pour nekk na youth pa but si gàttal rek daal Mustapha Njie juddoo fii yaroo fii màggee fii su fekkee tekki am na it tekkee fi man maay Mustapha Njie. ok oncle dama la bëgg a laajte rek because gis nañ ne fu mu nekk nii right now unemployment rate bi daanaka mën nañoo wax ne dafa xaay ci Gambia fii ñu bëri ñu ngi ñaxtu ne amuñ liggéey ñu ngi gis ne sa contract sa project bi dalaba project bi ñu ngi gis yaa ngi fa am about 50 local constructors ndax mun nga ñëw wax fu mu nekk nii noo gisee environment bi ndax jàpp nañ ne dina am investors yoo xam ne jógee outside pour war a mën a ñëw Gambia government bi nu moo demee nii ak coow bi nu moo bëree Gambia ak tamit 3 years jot na bii nii. Ansu yi nga boole bari nañ de non benn tontu pour njëkka naa la wax ne la liggéey ñàkkut Gambia xam nga fu liggéey ñàkka waaye du Gambia da ngaa tànnatu liggéey am na fi man si boor ni ma nekkee liggéey las du jeex actually pour yokkal las na ñun fi mu nekk nii dañ dee uti liggéeykat feneen di leen isi ñu liggéeyal ñu dañoo isi ay liggéeykat te suñu ma nee liggéeykat maa ngi la waxal liggéeykat yi lebrees rek nga xam ne soxla nga jàng dara waaye nga bu war a jël sa doole liggéeyee ko rek amul si dëkk bi métier borom ay métier parce que ñun ay métier moo ñoo yóbbu amuñ ko si dëkk bi léegi soo léegi dañ dee isi ay borom métier yoo xam ne loo xam ne daf fi nekk cosaan mooy Sénégal borom métier boo gis Gambia ku ay fii nii Sénégal la cosaanoo léegi nag passé nañ foofu dañ dee jëli ba Nigeria jëli ba Sierra Leone boobu si wàllu liggéey bi
xëy na am na ay liggéey ñuy tànnatu liggéey ñoo xam ne moo tax xëy na liggéey yooyu amuñ ko loolu moom mu nga see xuus nag ba ci biir a biir waaye su fekkee ne affaire yi construction la rek pour sampa ak loo xam ne lu laaj métier la liggéey baa ngi ne las bari na ñun tey su 100 ndaw yoo xam ne téeméeri ndaw yu bëggoon a liggéey tey de ëllëg ñu jox leen liggéey am nañ liggéey da ngaa ne kat da ngaa tànnatu loolu mooy benn bi beneen bi nga ne loolu laajteeti. ok non mooy ne comme ne gis nañ ne there are a lot of investors yoo xam ne ñu ngi outside bugg a ñëw Gambia pour invest waaye because of problems yu ñu nekk di dégg nii of recent ñu ngi gis 3 years jot na movement bi nga xam ne ñu ngi bugg a génn December pour ñaxtu seen métti towards government yi baro bi ndax foogaloon ne loolu mun naa discourage investors yi ak. non du investors rek. du investors rek. fi mu nekk affaire yi December kuñ tiitalut bon doo nit parce que soo ne investor xam nga ñun liñ fi dugal moo ëpp lu fi keneen di war a indi. soo rombee ñun liñ fi am fi mu nekk ku fi dëkka su fekkee ne sax sa ngunu ganaar boo am la sax ak sa njaboot loolu moo ëpp beneen investor bu war a ñëw te ku dégg coow li ni moo amee xëccoo bi ni moo amee si ñaari boor yi sa xel du dal xaw ma keneen de waaye man suma xel dalut so balaa ngaa wax nag ñi si biti ñi war a ñëw waaw xam nga su ñun ñi fi dëkka su fekkee suñu xel dalut bon xam nga ñi si biti naka la ñoo def parce que tey xanaa ko bëgg a nax sa bopp rek waaye foo dem foo seet rek tey si dëkk bi 3 years la ak 5 years la coow li bari na te coow si réew baaxut loolu yëpp li xam nga lu nekk àddina lu si nekk gis-gis la mooy sa affaire bi rek li nga def nii gis-gis mooy perception àddina yëpp perception la rek an tey perception biñ am si dëkk bi fii ni moo demee coow li bari na bari boo xam ne daal mu nga tiital ñeneen ñi te ñun ñi daal si lañ bokk. ok balaa maa ñëw suma paneliste yi last question ma la laajte mooy gis nañ ne nga ne da ngaa build 1 million kër ci Gambia. non du Gambia Africa. Africa ok perfect Africa ndax yow sa liggéey because yàgg nga si business bi foog naa liggéey war nga si am 30 years or 29 ndax dafa am ñoo xam ne ñoo la dee jàppale pour nga def sa projects wala yow sa boppa yaa di mën a def sa projects without anybody di intervene. non Ansu xam nga loo gis entrepreneur buy yëngatu moom kenn mënut a def lépp àddina yëpp la nag amul dara loo xam ne benn nit moo ko mën a def gaal suy daw dafa am capitaine man capitaine la foo jaar am ñuy sànni buum bi am ñuy doxal engine bi xam ku nekk daf see jàppa pour mu dox man li ma sumba nii li TAF Africa Global sumba benn vision la boo xam ne mooy gis-gis boo xam ne dañ ko am pour ne filee ñaar fukki at si kanam xam nga ñaar fukki at du ñaar fukki bés ñaar fukki at si kanam bugga nañoo sampa dëkkuwaay yoo xam ne lu nit mun a jot la mooy affordable housing loo xam ne ñu bari nañ si mun a jot 1 million mooy benn million si façon ngi kër yooyu nga xam ne dañ ko tasaare si Afrique yëpp si suñ biir nag suñ biir gis-gis ak li nga xam ne moom lañ bugg a def dëkk bu su nekk am nga ci wàlla su fekkee Gambia bugga nañ filee fukki at si kanam bugga nañ fee sampa fukki junne néeg yu mel noonu loolu last year la commencé fukki junne yooyu soo ko seetlee bon mu ngi mel ni ñun at bu nekk war nañoo sampa junne yi néeg loo xam ne nit ñi nañ si mën a jot daal du lu cher xam nga néeg dafa cher te soxla ñëpp la so moo tax léegi àddina si yëpp dañoo coow affaire yi affordable housing ñu ko woowee affordable housing si nasaraan so loolu ñun loolu lañ jóg di yëngatu loolu la ñu xamee léegi Afrique foo dem soo ne TAF Africa rek ñëpp xam nañ ne ñun si ñuy pousse affaire yi affordable housing lañ bokk si jàppale ñi ñoo jàppale bokk na si xam nga li soo koo def da nga am li ñoo ooyee partnership dañ am strategic partners yoo xam ne ñu ngi nekk si àddina si mooy ñoo jàppale Shelter Afrique benn mbootaay la goo xam ne affaire yi banque la ñoo yëngatu am nañ xaalis ñeen fukki dëkki Afrique yoo xam ne Gambie boole nañ si ñoo ko moom ñoom dañoo egg si xaalis loo xam ne lu bokk ak affaire yi sampa ñun mus nañ ñoo lebal ñaari yoon yundum biñ koo sampa lebal nañ ñu mu Yaram Bamba bi ñoo sampa Brufut lebal nañ ñu fi mu nekk nag ñu ngi am jaxasoo buñ jaxasoo ñoom ñu ngi booloo boo xam ne alal bi nga xam ne moom la ñoo war a soxla pour mun a yombal benn million ni kër yi nii ñoom ñooy nekka suñ mortgage mooy ñuy leble suñ mortgage ak construction finance partners ñeneen ñi tamit ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ñoom bokk na si di IFC mooy International Finance Corporation ñooñu banque mondiale mooy banque mag a mag àddina bi ñun ñooy seen wàlla bi nga xam ne ñooy diggaale si wàlli ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu affaire ni ñoo ooyee private sector ñooñu tamit ñu ngi jëm a partner ak ñoom ba pare tamit suñ demee dëkk bu ñu dem pour liggéey
dañ dee partner foofu dañu am ay local partners man si suma liggéey fu ma dem luwaa la ne du ma moom yëpp 100% 100% amul benn suma business fu ma dem si Afrique yëpp foo xam ne maa moom 100% soo demee Nigeria li moo coow li bari nii yëpp man 50% rek laa moom te ba pare si suma board bi ñi nga xam ne ñoo élif compagnie bi yëpp man duma kilifa gi di ñoo oyee chairman dama dee ut ku fa dëkka kooku koo xam ne ku ñu ràññee la ku am doole ku ñu respect kooku nekk chair bi man suma liggéey li si affaire yi opération la nga man ouvrier la sol suma jiin dugga si sampa gi loolu laa xam loolu laa mun naka la ñoo sampee kër yi nit ñi naka la ñu leen a réglé waaye su fekkee dafa ñëw si wàll yi li ñoo ooyee corporate governance sa kaw a kaw am na ay borom ndombo tànk yoo xam ne ñoo ma gën a force si loolu ba pare ñoo fa gën a ràññeeku parce que nag banta lu mu yàgg si biir géej du doon jësit bon soo demee Nigeria soo bëggee ñuy déglu la da ngaa ut ñi fa dëkka soo ñun daal si stratégie noonu la ñuy demee pour tontu li nga laajte rek mooy ñun lu ñoo def rek dañ si fonka mbooloo bokkoo même fii sax am na yu ñoo def yoo xam ne comme man mun naa jël di sampa man construction lañ ma xamee mun naa nekk di sampa kii yi ma sampa nii waaye comme li nga wax nii am nañ juróom fukki contracteur yoo xam ne ñi ay ndawi dëkk bi lañ ñooñu lañ rànga di leen fay ñu ñoo sampal ñu leen a jàngal nag si yoon bi. ok perfect léegi dañoo ñëw si waxtaan bi monsieur Sabally comme French yi ñu ne Mustapha Njie il est quelqu'un qui est grand qui a fait beaucoup pour son pays someone who has done a lot for his country sa French am koregut moo tax baa ma sum ko because dafa ma dee dóor si arabe bi dama dee toog fii mu ma dóor si arabe bi rek baa ma dóor ko tuuti si moi je parle français comme le français se parle ça c'est génial léegi dama bëgg nga wax ma monsieur Sabally Uncle Taf yàgg na ci dëkk bi yàgg na di liggéey I think he started as a carpenter because mos naa dégg muy wax loolu noonu nan nga jàngatee liggéeyam ci biir Gambia ak tamit noo gisee liggéeyam towards luy koom-koom dëkk bi ndax mu ngi jàppale koom-koom dëkk bi na nit ñaa ngi gis seen boppa ci liggéeyam. Obviously ku dëkk Gambia right now feel nga ne there is a company called TAF te du tey yàgg na from Yaram Bamba comme ni nga ko waxee ak yeneen projects yi dafa mel ni dafa xam nga ñu ne xar buy dellu gannaaw daw dafa uti doole dafa uti woon doole ñëwaat so the presence is more felt now am na time boo xam ne nag xawoon nañoo miss his presence waaye with the emergence of this new dispensation gis nañ a stronger presence of the TAF brand and dafa mel ni am na xam-xam si branding tam because if you're on social media you feel his presence mu ngi liggéey mu ngi employ nit ñi mu ngi sampa ay néeg yi nga xam ne nit ñaa ngi fa dëkk and that's important because comme ni mu la ko waxee yaa ngi wax yëfi 3 years ak investors before we think of other people coming fii suñu dëkk la kuy ñëw rek dafa ñëw pour dooleel ñu so to have a Gambian like him muy invest fii and the good thing about Gambians investing mooy su neexee ñu ngi fi su neexutee tam ñu ngi fi they don't have any other place to go so that's the good thing I think it's a good role model ma dee follow waxtaanam itam and I'm particularly interested in benn particular aspect yi waxtaanam bi musa def si benn programme Kairaba Hotel benn xaleel buy launch an app very significant development te app boobu si ndimbali yàlla man maa jox kooku his first opportunity to develop an app in this country fekk maa ngi observer one of the many reasons lu tax ma dee wax ne I have no regrets working under Yaya Jammeh and I did not work for him I worked with him proudly as a Gambian and changed thousands of lives so foofu lañ nekk TAF am na ju bari ju doon waxtaan waaye TAF waxtaanam foofu moo nekk about apprenticeship te loolu lu manqué la suñ jamono right now I mean xale yi everybody wants to be a TAF overnight everybody wants to be a Mohamed Jah overnight waaye the missing link is ne xamuñ ne whoever is TAF or Mohamed Jah am na fu mu jaar so I think that's one of the important things that he's doing here pour won nit ñi ne okay you can be TAF but it cannot be overnight I mean loo jàngut doo ko tari so his presence is felt the business the impact is very obvious so xanaa lu ñoo wax rek pour nguur gi ñu gën a yokka support gi pour ñu am more people like TAF and those people are not just gonna come out of the ghettos and become TAF because fii I mean ñu ne bàyyi ñaas ne jàmbaar amul ku yàlla dimbale moo am waaye foog ñu dimbale wante tam man li ma gis a lot of the things that's happening in this country here is market failure in economics pour wax ne rek da ngaa toppa the loss of success the loss of economics jëndaa jaay nga tekki fii moo tax I have a serious problem with this concept of tekki fii it's not automatic before you ask people to be up by their bootstraps you make sure they have boots first
There are people who don't have boosts here. So it's not enough for nga jël xale yóbbu leen si hotel jàngal leen entrepreneurship with no access to capital. Banks yi ñuy leb fii xaalis soo fa jëlee bor rek you are setting yourself up for failure. So this government needs to do something. And I remember that particular event ma tasee TAF benn top government official ñu ko laaj. I mean, I was so disappointed and shocked. That day I give up on New Gambia. Billahi wallahi tallahi. Instead of mu wax xale yi lu nguur gi di def pour dimbale leen mu ne ñun def nañ suñ lu ñu war a def isi nañ démocratie isi nañ human rights xanaa suma doom bi TAF yéen ngeen dimbali xale yi pour dem utal leen ay access to. Is that TAF's job? TAF has a business. He's not a philanthropist. I know he has a foundation, but his core mandate is not philanthropy. So government has to do something pour dimbale not just xale yi. Even people ñi nga xam ne they are in business, some of them they need support because suñ économie bi Gambia si boppam moo mutut réew ya na ma yàlla baala I mean dama dee tooñ Nigerian si suñ bëggee fire back xam nga lu ñu ma dee wax ñu ne sa country mutut local government area suñ dëkka so ñun we have so many peculiarities dañ uteeg yeneen dëkka yi so government ñuy def policy te no I don't care how smart you are how much access to capital you have if the government does not implement the right policies you will fail anywhere anytime. So nañ bàyyi xel si loolu I mean one of the things about TAF mooy like I said génnoon na uti doole mu ñëw xëj na doole bu bari lu moo mun a use fii pour def li moo def xëj na sax part of it si biti la ko jëlee loolu feeñ na fii si waxam moom si boppam so nguur gi daal buñ wax this concept of private sector led development sounds nice waaye private sector bi dañ soxla ndimbal especially ndaw yi Daba sa gis-gis man suma gis-gis mooy ana ñu welcome TAF rek anyway man xam naa ko and dam dee always wax loolu because man it's difficult pour ma wax dara si nit su ma la xamul and moom he's one person ku nga xam ne bokka ne man si ñu ma inspire ñu ma mentor parce que bokka nañ moom I think it was in 2016 right or 2015 no si GCCI award bi I was part of the top 3 for Emerging Business of the Year so moom moo nekkoon chief guest before that event and then he organized a dinner for us so through that the idea of TAF Club 10 came about and since then they meet regularly you know with different generations different you know people from different backgrounds and man I always tell people before you give me money give me knowledge or advice moo ma gënal téeméer yoon because xaalis soo ma joxee xaalis mun naa dem léegi ma génne ma dem pati ko but if you give me knowledge and mom he's one person ku nga xam ne he doesn't only put out his money but he also provide his time TAF is one guy ku nga xam ne nii like you can just call him now mu welcome la nga dem kiram nga toogaa moom whatever you loo am ngeen bëgg a discourse mu déglu la nga wax mu wax la loo xam ne nii man gëm naa ne soo ko toppee di nga jaar si yoon bu tegu raay and like lu Sabally wax I think it's important because man I always tell young people su ñoo am conversations entrepreneurship is not fashion you understand because most of the times you meet people you know nga register a company amaguloo even maybe sa capital say it's not up to $10,000 yi nga bëgg a call sa boppa CEO you don't even have a board amuloo even business plan you don't have anything but the beauty of or the sexy nature of being called a CEO everybody thinks that loolu moo nekk di thing and I always tell young people whatever you want to do like Sabally said TAF didn't just woke up overnight mu nekk TAF a 30 years journey man if I want to compete that guy in 6 months fu ma jaar ma def loo xam ne jaarut yoon and if you build any structure te demuloo through the normal design of construction lu mu yàgga néeg bi lu mu rafet dina daanu bés dina ñëw because ngelaw bu ndaw sax mun na ko daana and that is why you see a lot of startups will rise ñu am tur after 1 year doo leen dégga and I've read a research which says basically almost 60% of startups they disappear in their first 5 years because moo nekk one of the most difficult hurdle boo mun a pass that 5 years and I think TAF is somebody ku nga xam ne if you follow his journey and nga déglu ko it's like moom dafa nekk apprenti dafa dem jàngi ba mookal te man dama ko doon niti ku loo tarbiyawut doo ko tari it's not even possible and ndawi léegi nii kenn bëggu da nekk apprenti because even ñuy jànga métier sax dañoo ñëw léegi ñu jànga métier maybe ok for example ma jël like mécanique
ma ñëw xëy na maybe suma collègue bi am problème sa boss mu ne la fixal nga fix ma taal moto bi dox so yow nga foog na you are qualified ok bu njëkk da nga daan jànga métier nga dem ba mookal ba da nga dee saaf sa master extra 10 years or 5 years pour ut barke parce que nit ki lépp loo nekk di def xam-xam is nice but lu gën a important mooy barke soo amul barke suma waa ji bul sonal sa bopp foo mun di dem dinañ la coowoo nii rek waaye doo musa di nga saxaar xam nga loolu di wax di nga saxaar waaye doo musa taak and that is what is happening with our generation because everybody wants to see TAF mu nekk a TAF tey you didn't go nga investigate ban coono la daj ban struggle la go through how many times la fail but because gis nga ko tey am na TAF Africa Global and you think like okay I can just go into the real estate industry and then make it like him and that is why nga am so many fake so-called real estates yoo xam ne I think government needs to come in and regulate because a lot of Gambians ñu nga xam ne they have lost seen hard earned money due to these dubious people yoo xam ne ñu ngi woowee seen bopp real estate they don't even have offices amuñ tus but every day on the radio nga dégg different kind of advertisements yu nekk di dem so man li ma wax ndaw ñi rek mooy ñu respect ñi nga xam ne comme ñoo ñu jiitu si àdduna parce que Wolof Njaay mu ne ku la ëpp sagar ku la ëpp at ëpp la sagar and TAF pour man I hope ne suñu amoon 10 people like him young people of the Gambia nañu am a lot of opportunities parce que man xam naa si dara I go to a lot of his events because event bu mu dee organise in December rek TAF kon bi rek loolu it's an event bu nga xam ne man I always tell my friends su nekkee yeneen dëkk la da ngaa fay pour attend those kind of events but yow here ñu ngi la ko offer at your doorstep for free but still soo fa demee sax for you to see young people it's a problem so dama d'accord ak moom lu mu wax nga last time waxoon naa ko fii ma ne dëkk bi liggéey ñaakut fi parce que ñun ñu nekk si biir business di def business xam nañ ne liggéey ñaakut boobu is debatable de non déglu ma rek saabali maa nga wax na la ko last time ma ne la dëkk bi liggéey ñaakut luy problème bi mooy non xaaral ma ñëw rek mun nañ see xëccoo because soo man dama laa expecté jox university graduate pour mu dem nekk leberes saabali man nekk naa déglu la saabali man nekk naa xaaral rek man nekk naa bara ñu waaw déglu ma rek ma wax la déglu ma expliqué la rek man def naa kaat waaw mais ma rek ma ñëw mais man lu ma la wax man am talking man non man am na gën a non li ma laa wax nii saabali déglu ma xam nga nag mbaar mi su botal bi ñëwee botal mbaar bi su accès na selbe yi xaar fu mu nekk seen botal mbaar a ñëw waaw aja non li mu wax li nga wax dëgg la li mu wax dëgg la xam nga loolu soo ko bëggee adresse sorry pour liñ la dog soo ko bëggee adresse is about policies yes dafa am policies yoo xam ne moo tax nit ñi di jànga ba pare duñu am liggéey soo loolu dañ suñu si xuusee du waxtaani fii exactly loolu li nga wax dëgg la waaw kenn expected ku dem am sa masters in literature dem nekk lebresse definitely waaye nag jamono na aga nañ la force nga def ko waaw jamono ngay ñëw waaw ñaanuñ ko waaye nag moo tax ñu war a jóg and that's why ñu emphasize on policies waaw and that's why we said businessmen they can't do it alone waaw dëgg la dama bañ rek ñu xuus xam nga dama bañ rek ñu xuus loolu trop mu dem si trop waaye pour atteler rek mooy ne li nga wax dëgg la kenn expected ku graduate from University of the Gambia am li nga am ba pare ñëw dem liggéey lebresse waaye su dul lebresse su fekkee ne amoon nañ policies yu baax bi doo ko mën a blâmer kenn fi mu nekk nii because dafa ay policies yu baax pour turn out graduates tey lu yàgga la soo dee fa waaye benn tey war nañ seen liggéey ndax ñu seet ñi nga am na ñoo xam ne waruñu woon a am degré suñu leen gàttandoo fa ñu waree gàttandoo nañ leen jàngal loo xam ne dinañ si am lu ëpp lu borom degré and that's all the more why may wax ne government policy bi ñooy jël pour ci turn GTI into a university is wrong. But you are quite right. I agree with you 1,000%. Thank you. And we should say it loud. Thank you. Definitely. The last thing that we want to see is GTI turned ko mu nekk university. Definitely. Yow amaguloo obade yu doy. Definitely. Loolu sax rek léegi bu baax ngay ko bëgg loolu dañ ko wax sax ko ba kaw ba mu teg caméra yi. D'accord naa yow. Ok nee na sa gis-gis waaw non kon fu mu nekk nii dama su fekkee dafa jël sa gis-gis na gaafe rek dama it's not me it's Ansu li may njëkk a wax rek di bokka ak suma compagnie si Paul di la dalal di la wax jërëjëf ni nga accepté pour ñëw bokkaa ñoon plateforme bi nii man dama ci kontaan ne maa ngi share platform with TAF because TAF is a household name. I'm not going to say only in the Gambia, in the whole world. So ne TAF rek ñëpp xam nañ ko ku ko gisut dégg nga ko ku ko xamut yu it amin wax nañ la ko so di ci bëgg rek
waaye li ma wax tamit ne you understand comme debate bi ngeen di wax nii I mean daba wax na ko TAF suñu amoon 5 or 10 am it will make a huge difference in the country but notwithstanding it's du ma li may wax tamit ne du ne munta am lu mun a am la and du ne dañu war a ne ok toppandoor bi tamit war nañ koo bàyyi ci dëkk bi I think people need to be more initiative people need to be more willing to come up with things because nit rek nga ñëpp a am xel ñëpp a am brains pour think moom fi mu eega nii jëlut ko benn fan rek mu eega fa it took years and soo xamut joneem you cannot sit and admire and wanna just wake up and be him likewise most of the big businessmen that we all admire and look up to and always think okay we wanna be them because of they're there and all we admire is the position the level they are at right now we don't sit to think how did they get there it's a journey so it will take us all also as young people to go through that journey maybe it may not be hard now for us the way it was hard for them because of again times have passed the generations have changed and here and there I believe it might be much more easier for us but then the commitment should be there for the young ones the willingness should be there for the young ones to be able to be like them not even be like them okay be in a position that way because again you know he looks very very young but I'm sure age wise you understand age wise you know he's not our age, you know. I'm 62. What was it correct? Well. So you guys are going to retire at some point in time. It will be necessary for us to learn, emulate, be tolerant, be patient, the way you guys did it to be able to achieve what you've achieved, to take over the mantle. Because there should be continuity. If nobody is doing that, you guys retire, then there will be a huge vacuum. So in this thing of ligay am na ligay amut, I think to remedy that situation is for people to willing. I mean, sol sut rek talk so office, tahut ne nit barkena, tahut ne nit tekina, tahut ne yafi gen. You understand? Like TAF has mentioned, mom bala mo kontaan mu sol jeanam, sol bootsam, sol t-shirtam, duga ci biir field bi. Munon na wax ne I am TAF, I'm Mustapha Njie, I own TAF. You know, all I do is wear my suit and my shiny Gucci shoes and then come be giving directives or just sit in an office that I don't even go on the field. But if you don't do that as entrepreneurs, if you're not hands-on, there will be so many leakages. Then I'm sure Nikon film ega do ko ega because lu bari dina ko pass, lu bari dina ko miss, lu bari du ham. There won't be that attachment and sense of ownership in the business, and then dinga miss lu bari. So ndaw ñi nañ gëna ñëw hands on, nañ paré, nañ willing. nañ wécci suñu jikko. Waaw wécci jikko because xam nga bari na fi ku nekk dang dé buga dama doona suma papa man dama dé wax ne man ma doon suma papa mo gën ma doona suma baña ñafé sax ñun dañ wara change suñu jikko loolu moma gënal so ndaw bu nekk fundamental problem ndaw bu nekk war nga xalaté nonu buga bi yu munal sa boppa ok uncle dafa am ñu bari ñu nekk di wax lii te dama ko dee dégg ne you want to be president ne nga bëgg a run non dama ko dégg am na ñu ma si waxtaanal sax ñu ne ma ne non uncle TAF dafa bëgg a nekk president exactly so wax ñu ndax yow am nga intention pour nekk president of course. Let me tell you something and this war naa ko ak fa ñu kowe te si waxtaan laa leen ko isil ne leen xam nga seen place yi le ku leen waxal bi ngeen gëm ne man lii laa soxla daf leen a nax xam nga dafa am loo xam ne dafa am soo bëggee seet ndax TAF mun naa nekk président am déet xam nga man li ma njëkk a disqualify mooy te dama si kontaan sax not for anything rek de man dégguma soose te su fekkee sànni carte rek la fii kenn loolu mooy li am kenn mënut a génn fii campagne yi ba base te loolu laa ko soose soo mën naka lay campagne te dégguma soose dama bon si languages nag bëgg naa ko dégg trop waaye su ma xam moo si màccut si làkka loolu benn boor la bon ñaare dama la si li ma gëm ak li tax ñu bari foog ne uncle sorry rek léegi soo waxee soose waaw da nga bëgg a wax ne loolu plays a huge role when it comes to yes politics in Gambia. No, Karim Wada affaire buñ ko noba man ne Karim Wada mo mun na xari pour mu falu Dakar Sénégal olof laka olof su fekkee ñi nga elif ni nga war a communiquer rek ñoom mun loo ko wax ñoom di ñu déglu sax te fii nii
soo bëggee fi mu nekk langue bi nga xam ne ñëpp di gën a làkka Gambia mooy soose soo ñëwee si peri-urban area bi mun ngaa làkka olof waaye sooy campagne sax mënu ma taxaw biir ma campagne fa olof am nga loolu lañu wante am nga yoo xam ne da ko war a dinga loolu moom ku bëgg a nekk politicien dama nga ut laakal soose même bu baax nga laaka olof laaka pol boole si lii it gives you advantage because communication is key loolu dëgg la xam nga lii dëgga buñ ko dee laami-laamee soo man loolu rek benn daf maa disqualifié te nganda yi laa ko wax nag mooy leen xam nga yéen amu leen problème lu ñu leen wax man loolu rek disqualifié loolu benn la ñaareel bi mooy nit ku nekk dafa am loo góom man dafa am lu ma góom te ragalu ma si dama góom ne fi ma toll fi mu nekk nii li ma war mooy yéen ngeen nekk suma ay rakama teg leen si yoon te comme li Sabali wax léegi nii ne xar dawul dafa jële doole daw ma woon sax li ñu topp mooy wooy suma stratégique plan yi lan laa doon def man dama yàgg a gën a dëkk bi yu bari xamuñ ko yéen soo des meen interview yi 2004 dem naa Mali 1995 maa njëkkaa jëndaa fii nii fi mu nekk nga jam naa ñoo coow nii anda benn businessman bu mag ku fi nekk ku establish léegi in Sénégal maa ko jaay warehouses yooyu man dama teel a xamee ne Gambie dafa tuuti li nga wax du xasaate su la yàlla bindee nga gàtta mënuloo ci dara ndaama nga maa la wax lii amul la Gambia the biggest disadvantage we have bu ñax kenn dañ tuuti in size soo loolu dañ ko war a accept market dafa tuuti soo fi mu nekk da ngaa seet li nga def nag pour loolu nga ton ko mu nekk advantage so advantage affaire politique bi dama tollu at boo xam ne su fekkee ne apprenti yàlla def naa ko su fekkee ne jàngal la si suma métier def naa ko su fekkee ne wóor def naa ko ni ku nekk da ngaa doylu ci dara su fekkee ne am la ak gis-gis ak baat ak yooyu am na loo xam ne wax dëgg nag tuux naa si xam nga tuux mooy lan mooy contentment nit da ngaa doylu suñ njiit yi Afrique li ñu soxla rek mooy dañ mënut a doylu. ok soo léegi sax man nag suma coow. man dana rek man fi mu nekk nii suñ ne taf wax ngeen ko fi xam nga lu ñu ma xamee soo ne taf rek ñu ne housing te is all over Africa fuufu ma suma mbilip li tubaab yi wax blow sa own trumpet. I have won accolades at every level. There are some case studies we have in South Africa on how li ma def is affaire housing. So man yaakaar naa ne si suma dunda suma bàkka taxawal naa ko ba pare. si affaire boobu li tax nag ñu bari yaakaar ne dama bëgg a taxaw politique mooy ñu bari ñu am li ma am si alal gu tuuti ak mun yu tuuti li ma def duñ ko def soo li ma génnee comme li nga wax taf kon. ñun dañ taxawal fi mu nekk 1% of suñu revenue du profit de moom la ñoo dugal suñu foundation ngir dañ jàpp ne yoon duñ jaar ba taxaw ba tekki tey xale yu bareen fa yéen yu bareen fa war da ngeen laaj ñu leen jàppale man dañ ma jàppale de bul dégg coow li ma coow nii yëpp de am na ñu ma jàppale xam nga li tax ñu defar siis yi nii support ku jóg da nga bos tandiku amul kenn ku soog siit tey fii koo xam ne amul ku la jàppale xam nga bañ koo wax waaye soo ko waxee rek am na ku la jàppale soo ma toll foo xam ne di nga dégg fu ma dee wax affaire yi 4 quarters of life ne àddina du ma si xuus naa bàyyi nga dem si internet bi di nga ko gis ma toll ne fi mu nekk nii diggante bi ma amee 60 ba ma am 80 dama yaakaar ne ak yàlla du ma may lu fan gudda suma activeness li ma yëngatu si laa ko mun ma jël ko nag taxawal ko pour suma léegi suma bàkki ëllëg su ma fi jógee liñ maa war a xamee suma doom yi suñu rombee liñ leen war a tagee suma set yi ak suma sesadi nga ne suma rombe ñu ne yow seti taf nga ñu ne waaw nga ne yow sa papa bilaay moo baaxoon lii la ñuy defal lii la ñuy defal lii la ñu wax lii la ñu edda lii la ñuy def soo man ku ma si déggal nag ne ma mas loolu ma wax la ko fi mu nekk dëkk bi toll na foo xam ne ñi war a wax dañ war a wax te man dama yaakaar ne am naa lu ma war a wax am na lu ma yàlla sédda tamit mooy xam-xamaale man tey amul kenn ku nekk si nguur gi mais da nga toog si nguur na nga nekk si opposition koo xam ne amuñ relationship boo xam ne dafa cordial mooy respect bu am nga ne su ma soxla si yow tey APRC su ma moom soxla si ñoom su ma ooyee Babakary Tombong Jatta ëllëg mu gis ma ba pare man tamit ekkati naa suma flag boo xam ne nëbbuwuma pour dem fenn xam nga suma moto dafa am taf bu rëy fu ma ne dem moom laay dawal su ma seeti Mama Kandeh bunti këram laa koo taxawal parce que liñ bugg a mooy li ñu soxal mooy dëkk bi mu dal jàmm am fi te jàmm mënut a am mukk suñu waxtaan te ñëpp man fa laa taxaw moo tax li maa yëngatu yëpp su ma éenee
suma effort ak lu ma mun di jar wax ak ñëpp ba ñun ñëpp ñu bokk ak gis-gis suñu bokkee gis-gis rek ñun ñëpp ñu tàkk. ok perfect léegi dañoo ñëw si waxtaan yi right now dëkk bi there are a lot of problems yoo xam ne dañ la ci involve pour nga joxe sa gis-gis tamit ci waxtaan bi monsieur Sabally ñu ngi gis justice minister bi mu ngi jox non dafa jox sax dafa apply according to him ne dafa apply ñu jël diplomatic passport jox ko family am démb maa ngi doon déglu si la minister of communication ak Peter Gomez coffee time maa ngi dégg mu ngeen ne justice minister bi daf ko ne family am suñ jógee fu gaay di dem ba ñib si gaay dañoo joxe seen passeport back to the Gambia government ndax moom move def ba mu dem apply ak yooyu noonu ne yow noo ko gisee sa reaction towards that. waaw Ansu li diplomatic passport scandal bi mënuñ koo emale si justice minister bi na suma kàlla maa ko fi gën a yàpp keroog dama ne sax baro worst mistake am mooy jël saraxule def ko justice minister parce que deal rek lañ xam ak taf waaye it's bigger than the justice minister to be fair to him. It's a manifestation of the total lack of control in this government. And lu ko isi mooy maslaha bu ëppa fekk nga fi nguur nga ne ñooñu dañ ëppal si control ak not nit nga ne léegi ubbi naa bunta yi foog golo yi ñaay loolu mooy problème bi and it's very sad because like I said man problème boobu rek jaaxalut ma de dafa wone yeneen te we are going to see more and more scandals without a doubt so man li ma si wax rek interview nañ ma si radio ma ne leen coow bi nañ ko tegee boor because ndaare yi lañ arrest from that day a week ago laa wax loolu ndaare yi lañ arrest nañ bàyyi wax bii we know the people involved mistake am na nañ withdraw all the passports yu ñu joxe ñu control bu mu fi amati loolu mooy si suma gis-gis ñu ngi wax yëfi dañoo dem court wax naa si ay nit ñu nekk si nguur gi ma ne leen bàyyi leen yëfi court si lii it's a mistake it's widespread soo bëggee dem court ñu ñàkk a doole yi ngay toroxal rek parce que am na ñoo xam ne how about ñoo xam ne dañ ko doon use pour jaay ma ne man waxuma loolu lii it's not just nga jaay ko use ko pour jaay nga jox ko sa famille bu ko deserve yëpp a em yëfi bandi la yëfi lack of respect for due process la so man li ma wax daal man suma gis-gis man Modou Sabally lii nañ ko jàngat ñu stop ko damage control bu mu amati waaye di jël fii ay fii ndaare nga yóbbu leen police arrest leen du fi am it's not gonna happen here jamono boobu passé na coming to Batambedu like suma kalla and everything saraxulee ñooy suma xarit waaye lim def correctut just lim ko justify made it even worse Batambedu what you did is wrong you should not have requested billahi wallahi taala for the fact ne no hold on no continue ñii dañ yëpp Adama Barrow benn ministre dafut ngay binda Yaya Jammeh di ko wax ne sa yaay sa xawma sa wuji yaay sa raka dafa war a am diplomatic passport man Modou Sabally maa ko gënoon a jegeñ waaye bu ma suma xarit waxee ne sa jabar dafa war a am passport ma ne ko don't talk about it again te ki ma wax loolu kooku xarit Yaya Jammeh la ma ne ko it's not even worth considering so ministers yi wóor Barrow ak advisors mi dañ ko yàpp te waruñ koo yàpp Barrow is a nice person he's your typical Gambian nga xam ne bu guta offend kenn loo wax rek mu ne waaw nit su la joxee cër boy duñ la jox yëpp nga jël yëpp Ansu Jaak definitely yaa ma fi gën a jegeñ dañ dee tooñante waaye am na yoo xam ne doo si xuus so no this is so bad I'm really feeling bad about this it's a horrible mistake nañ def damage control Batambedu is wrong famille mi waruñoo am passeport bi mu deeloo ko taxut loolu damage bi mu undo ko ñu ne xaw ma ngan gu yaaku gu ngeebu sori munu koo defar it's wrong let Batambedu apologize to the public you know why of all ministers moom moo war a nekk the conscience of this government it's bad it's unfortunate nañ yërëm Barrow ñu yërëmante ñu defar suñu réew ok just pour lekkal question bi tamit nag ne président bi moom yow yaa nga di job ak Yaya Jammeh yaa ngi fa woon waaw yaa ngi doon liggéey waaw I was working at GFS waaw ok waaw lu ma la bëgg a laajte mooy nan moo ko gisee ndax is it normal because gis nañ ne Barrow mu ngi jox diplomatic passport to many Gambians ndax yow jàpp nga ne loolu is normal ñoo xam ne they just ordinary it's not normal gis nga fii passport yi kan lañ ko war a jox si sa gis-gis yow apart from diplomacy diplomate lañ ko war a jox full stop président nag am na discretion waaye discretion bi soo gisee ñu jox la ko dañoo assume ne tam am nga a good sense of judgment the issue is lii foreign affairs la nekkoon Yaya Jammeh jël ko mu control ko moom si boppam he had a good reason for it and that's why I said 2 years ago Yaya Jammeh is smart nit ñi saagama tey laa si gën a taxaw he's a smart guy dañ ko abuse mu yóbbu ko State House Barrow ñëw mu delloo ko ñu abuse ko Barrow delloo ko waat I mean li ma wax mooy and one person cannot run a country de even Yaya Jammeh with all his prowess and everything dafa liggéey
dama ko yónnee files guddi 100 200 files suba ma ñëw pare na du dee nelaw guddi waaye benn nit mënut a yóbbu réew mi Barrow the buck stops with him but we cannot blame him for all of these things nañ def ngir yàlla kum si jox place soo mënutee liggéey dellool place bi ori Yaya Jammeh he has 2 million people but it's a collective responsibility daal back to the point nañ yërëmante ñu respectante ñu dimbale wante ñu defar réew mi this is a very bad thing for every Gambian ñu see kontaan nag foog ne xaw ma di jéem a score political foog ne gàcce Barrow suñu gàcce la ñun ñëpp taf fii soo amee diplomatic passport soo génnoon respect boo see am léegi dafa wàññeeku and that's not just you cause yow soo ñaakee li nga isi fii xale yi nga dimbale duñ si mën a njëriñoo soo nañ dimbale nguur gi ñu dimbale wante ba pare ñu sutur wante nguur sutura mooy yóbbu nguur bul nekk si nguur di leen uñi loolu tam baaxul ok léegi perfect léegi li ñoo def mooy dañoo just dem break suñ del soo ñu continuer ak waxtaan yi ñu ngi leen di dalal back ci waxtaanee gis-gis bi Daba yow jox ñu sa gis-gis si loolu and then ñu dem si Nene ak oncle. No, diplomatic passport. Hang on, man, when this issue came about, man, like government should have just go ahead and then you release all the diplomatic passport holders from the date Bugai cancelled, because in 2007 they did the same thing. You know, Guinea on ñu jaame joxoon diplomatic passport yep, ñu ne cancel nañ ko am na ñoo xam ne seen diplomatic passport dafa expire woon. But yes, still they were put on the list, including myself. You understand? So, man, pour avoid embarrassment, pour avoid further embarrassment and damage to certain people, they genuinely have it. But man, I'm a problem pour nit mo am diplomatic passport. To tell you the truth, I don't have any issue with that, because they get money, even though it's meant for diplomats. But there are certain Gambians who have money. Government would not just get a diplomatic passport, because you know why? Ñom job bu ñoo def diplomats are not doing it. Because they carry an image bunga hamani wherever they go they sell the country even more than the president. So ñooñu pour yombal leen seen tukki ak seen dem ak ñëw ak yena coono yu gars yi am we all know travel in Africa difficulties yu fa nekk. You can give them diplomatic passport. For example, Gina Bass, he represents Gambia mu ngi dem daw, you know, every now and then mu ngi génn Gambia kooku mën nga ko jot diplomatic passport because to ease her travel. But dëgg bi moo nekk ne this is not bad tamedo, and I am telling you this. So guys release this bi, and you know the reason why they are not going to release this. ñu nekk si government bi yëpp laa waxal ni man xam naa béykat boo xam ne jox nañ ko diplomatic passport te xam naa ne du musa dem airport because political naka la tuyaati dem si àll bi di nax paay mo bugga laa gomloo ne diplomate nga soo jox na la diplomatic passport loolu xapun na fi nii understand nga so man li maa wax mooy du ma agree ak Mamadou Sabally lu mu wax de pour ñu dugal ko si capet bi non man waxuma ñu dugal ko si capet non xaaral ma ñëw ko correct laa wax non correct bi mooy dem court la one way non su paree yow nga wax def ma miscours non ko ñu dugal ko si capet bi dama ne ko ñu correct ko waaye ndaare yu ñu arrest noonu di la ñóbbu court loolu la against correct bi mooy prosecute ñëpp which they will never do dañ bàyyi fi prosecution yu bari correct bi mooy ok dama correct bi mooy dëgg dafa am loi and man lu ma gis si ñu Gambia ñoom mu ngi niroo ni sax moo gën a garaaw time Yaya Jammeh parce que lu tax all that I see is selective justice. Instead of nga prosecute nit yi yaa ngi prosecute people. You know case yu ndaw yu gars yi tey nii 36 bi wane na exemple yaa ngi ñëw si affaire diplomatic passport yi I will agree with Sabally doo mën a dem nga téye ñoo xam ne suxu leen because crime boo gis am na chef la xam nga na sax te chef la moo nekk permanent secretary bi moo nekk ministre bi moo nekk président bi moo nekk vice président bi you understand parce que ñooñu ñoo jox diplomatic passport seen political supporters yi seen family members understand nga soo génnee baa rek man wat ndax lu baa def dafa illegal it's not illegal morally is wrong ethically is wrong but it's not illegal ndax Gambia am nañ code boo xam ne am nañ document bu nga xam ne mooy wane naka la ñoo issuer diplomatic passport naka lañ ko recallé naka lañ ko cancellé su nekkee amut anybody can apply man sax su ma nee ëllëg ma bind ma apply if they approve it and they give me I'll take it. They will never approve. You understand? So pour man gisuma anything comme lu nga xam ne nii comme su nekkoon ne baa dafa dem forcé ne jox leen ma non but he wrote and seek approval ñu approve. Understand nga ñan ñoo nekk approving authority bi man I don't know okay people will say president bi mooy approve but the president will never approve because ñun ñëpp ak lu ñu nekk xale liggéey nañ si ay companies nit mun naa prepare voucher mu yóbbu ko si nday xaaral ma ñëw rek mu yóbbu ko si non xaaral ma ñëw rek Adama Barrow moo approve ba tamit I can say that for sure waaye am na ñuy make recommendation based on that la président bi mooy chief advice non lu ma miin mooy the file must go through foreign ministry bi because ñooñu dam fu mu jaar ñu key in seen comments si file bi and based on that
tey si la président bi di xelam dal because su gisee minister of foreign affairs wala permanent secretary bi mu make comment ne approve nag maybe keneen ak keneen mu bind approval président bi wala because xam nga tam nit yi tam nañ nangu leena level bu ñu bëgg pour Barrow mu gisee noonu Barrow du mën a gisee noonu parce que nekkul disrespect nekkul leneen comme lu taf wala rek ku gaata da ngaa nangu ne da ngaa gaata non xaaral ma ñëw rek in terms of experience Barrow amul experience boobu noonu and exposure boobu noonu before mu ñëw nekk président let's just call experience so a lot of these people ak tamit gis nañ ne he is a very calm guy ba pare Barrow what is weakening him more the fact that da jógee nañ si 22 years of dictatorship and every Gambian mu ngi lifin su defee lu ndaw sax ñu ne mu ngi bëgg a nekk Yaya Jammeh so loolu tam mu ngi ko xalaat ragallo and which I think su bëggee continuer si loolu moo tax gars yi di ko pousse ba pare dañ dem to the point like sax dañ ko bëgg a yeb and leadership if you lose control you are no more a leader because leadership is about kaddu ak sa authority soo demee ba ñaaka loolu noonu rek is finished and that is what is happening to Barrow currently. ok Daba nee sa gis-gis si problème bi yëpp mooy yëf yi diplomatique passeport bi ñu mu tàmbee ak ñeneen di ko ñaawlu and it's shameful ne you call yourself a Gambian and then the people that are entrusted to see the affairs and day-to-day running of our government are the ones involved. Like Sabali said, I mean, why would you leave the people up there? Because Njie fogumane they the approving authorities. So why would you want to hold those people, detain them, when the people, the kingmakers are left free? Because at the end of the day, every blessed day, new things are coming up, But that also, it's a cause for concern. Where is the privacy in government institutions? Every single thing do need to leak out. Every single thing do need to leak out. What does that say in the people that are working on those institutions? Because when you forget, okay, that are leak now, some people are happy, okay, it does not affect them, but then they're the ones working in that institution, they equally share the responsibility. Because Mansuma don't live foreign affairs. Honestly, for my room, because when you have passport scandal, diplomatic passport, it's foreign affairs. Everybody knows it. So where is the break in the system here? Where is the failure? Because this is a total failure and a system break here. And Halifa Saleh will say it every time, okay, opposition, no matter what. But then all these things are vindicating the guy. Where are we failing? And then again, like you said, I mean, Batambiru passport, to the office of the president, and then they wrote a letter and approved. Okay, looking at the process, follow a due process because he's been advised. Now, this is what you do. Well, according to the communications that are out there, we are based on the communications that we are privy to. Follow a due process, he wrote, and then it was approved. Now, I'm not, he should have known better, or let me say he should know better as the justice minister with the wealth of experience in his field. I mean, again, you wrote a letter to say you did not need it. Why did you apply for it? You've been traveling for so many years and without hindrance. Why did you need it now? What's the difference? Why could you continue to live the ordinary life you're living without a diplomatic passport? You are entitled to it as the minister. You just take it and then you go with it. Why would you go back and apply for it to bring all this saga? Again, going back to the approving authorities. I mean, Barrow, again, hello, man personally. Wow, Barrow is your Barrow. I know that. And Barrow is every Gambian's Barrow because Barrow is the president. But then, Moses, exactly. But then again, that's sad. Ñepp xam nañ ne Barrow xam-xamam bariwut. Why tamit so jëlee ñoo xam ne dañ master the art of the game that they play. You put them around you. You are not, their track records is not anything strange to you. You know what they're capable of. You know what they have done in the past. And you know what they will do again if the opportunity is given to them. Those are the people you surround yourselves with. And then again, those people, scandals are coming over and over and over. From the same group of people that you call your advisors, your ministers, your cabinet, and here and there. Why can't you have a rethink and sit at night? You have 2 wives. Take excuse from them and say, I don't need any wife around me. It's a thinking moment for me to think, rethink. Why are these things happening? What can I do different? Let me just try and make a change here and see what is going. I mean, they always say the only thing that is not constant in life is change.
and do that and see the results. If it works out, then you'd know, okay, this was my problem. If it doesn't work out, then you can keep it, you understand? There's no problem there. But then you just kept them, and then day upon day, scandals upon scandals. I mean, it's disheartening. Man, the Rus for call myself a Gambian. You talk to your counterparts, your friends out there in the diaspora, you know, sometimes, dara dafa xew sax ñoom ñoo la call di la ko wax. Xam nga? And social media bii it was supposed to be doing good, but then, hey, ku ko ragalu den ragaluloo dara. Okay, Uncle, yow don't have business time with Jammeh. And then yaa ngi def business now with let's say currently Barrow mooy suñ président bi. Ndax jàpp nga ne Barrow for now mu ngi politique ñëpp gis nañ ne dafa bëgg a dawal ñaari taam. Ndax jàpp nga ne Barrow su nekkee président ci dëkk bi ak économie bi nu mu demee ak yooyu noonu yëpp. In the next, let's say 7 years. Ndax business dina war a dox ci Gambie bi as a business mogul. As a business mogul xam nga Barrow li ko fa teg man man benn carte laa am. non man waxuma comme voting side bi yooyu waaye nga read science yi noo gisee science yi right now. xam nga tamit nguur gis nga affaire nguur like anything in life dafa am stages yooyu dem through. and lii dal nguuru Barrow fi mu nekk nii from day one ba ñoo am seen coalition dañ ñëkkoon seen honeymoon kenn du xëy suba rek commencé yi daw xam nga ñun bi Yaya Jammeh génn fii amul benn Gambien bu célébrité ci doon même am nañu ko jege du baax sax ko xam nga Yaya Jammeh du noonu ñun xam nañ loolu ñun tey nit am nii toog télé bi di wax li ñoo wax nii moo fi sori xam nga jamonoom kenn lii du ko doon nangu so therefore ñëpp amoon nañ that freedom that breath of that air bu ñoo nokki so loolu amoon na naaw bi loolu ñëwee ñu am coalition bi sudu Halifa Sallah ñëpp a bokkoon ñu dem ba si kanam ñu gis affaire bi tas di am li moo dem through fi mu nekk nii mu ngi dem through ay test leadership laa dem through parce que gis nga kanda goo gis foo jaar am ñu si naxar na am ku mu sax foog ne fu mu nekk xaaj bi am ni dina am xam nga am nañu waxe ay kaddu sax yoo xam ne dañ foogoon ne dafa neex a ñoom ba faw so man therefore pour dans su fi toogee xam nga li mu njëkk a war a njëkk a jàlla mooy affaire coow bi 3 years ba 5 years bi su ko jàllee yaa ngi sa yokk yow 7 nga wax yow fi mu nekk nii. waaw meaning ne su fekkee man nañ élection sax beneen 5 years xam nga loolu yëpp xam nga diggante gis nga affaire yi politique ak nguur ak sànni ko karta ak gagné si karta li nga xam ne moo ko amee dafa bari overnight sax mun naa wécceeku so li faa teg Barrow si Barrow la des pour Barrow war faa nekk next 5 or 7 years dafa des si lu mu def comme li ne wax léegi nii su fekkee ne jàpp na ne yim def ay erreur la ay faute la comme li wax nii mu xëy suba ne man kañ maa wécci fi mu nekk nii laa defee léegi nii laay defee ba pare bu baax si nit ñi yow yaa saabale daba xam na ñëpp dañ ko sànnil because ñun liñ bugg a mooy dëkk bi naat jàmm am fi xam nga suñ na Gambie ñëpp coowandoor waaye su fekkee dafa demee beneen bor bi ba nga xam ne nit ñi gis nañ ne kañ liñ jël la ngi bari bon yaakaaruma nit ñi nañ ko sànnil bon li faa teg Barrow si Barrow des ak nit ñi ak seen carte yi. waaye no koto bi answer question bi de. waaw no repeat ko. waaw no repeat all question no Ansu no fii gis la. lim doon laajte mooy. ndax su granted. non amul benn pare. fii mbaari duur la tafwa. saraka duur la saraka duur la. lim bëgg a xam mooy. granted ne Barrow win na election am another 5 plus these 2 bu def ndax business dina gën a baax. dafa des si li moo def du ko mënula jooj Barrow tey pour li moo def ëllëg let's be fair any président boo xam ne mu ngay def dara président dafa wecci ba pare yoo yàgg nga si nguur am sabali déglu ma xala rek am na tey ñu jege yoo xam ne am na scandale yu fort yoo xam ne kooku popularité fi mu nekkoon about 2-3 months ago ak tey du benn loolu dëgg la waaye mu tax xam nga bu jooj man du ma jooj koo xam ne non waxut nga jooj nga wax dafa la wax pour nga prognostiquer wax si sa xalaat ndax business would be better like benn for instance nga ne people have more freedom am na ñoo xam ne dañ daan ragal pour invest fii that is the fact under Barrow they are free to invest while as far as I'm concerned as an economist economic policy is bad fiscal policy is bad so are they yooyu yëpp as an experienced businessman ndax mun nañoo séntu a better business environment that's the question. xam nga man dama toll foo xam ne dama am yu ma dee xam am yu ma def yoo xam ne
du waxi jamono ji am na yoo xam ne ñoraguñ lu ñoragul doo ko wax man xam naa yoo xam ne ak alal yoo xam ne ñu ngi war a dugg si fii nii te man bokk naa si loolu duñ ko waxee si waxi télévision. TAF, you are the perfect guy to answer this question. waaw déglu ma xala rek. Yes. xam nga société for exemple tey. dem nga Coral Beach. waaw. naka la mel fi mu nekk nii ñu ngi si septembre naka la mel. dem nga fa septembre. mu nga fees step dañ overbook. waaw soo demee Kairaba. mu nga fees step dañ overspill ba ñu ngi ko yóbbu si ñoom Tamala. loolu musu fee am. mu ngee am. loolu nag benn tey dafa des si nguuri baro gi naka la ñoo capitaliser si yu mel noonu pour yokka ko suñ ko yokkee mu naat yoo xam nga ne ñun gaay TAF ñu ngi fa dugga te alal gi fa pare dugga biñ commencé amul benn business mu musa commencé Gambia bu em noonu based on su fekkee ne policy yi ñoo laajte pour mu correct def nañ ko dinañ continuer di fi dugal suñu alal suñ ko deful nag duñ ko it's all based on policies su fekkee environnement bi raytut comme man Yaya Jammeh naa ma xuus si foofu rek tuuti rek xam nga ñu bari dañ jàppale man dama jàppoo Yaya Jammeh dawuma man Yaya Jammeh amul problème environment bi at the time wasn't right for me to operate keneen jox ma ko ma dem foofu gis nga businessman dafa mel ni ndox rek ak géej da ngaa miyanda rek fu affaire bi neexee nga xam ne fi su ma dugalee suma butu dinaa am bu rëy nga dugal ko fa dëkk bu defut the right policies and loolu applies to Gambia making sure ne liggéeykat am na fi courant na price bi wàcca parce que xam nga courant ñaxala fii nii fi mu nekk nii ñaxala 22 cents ba 25 cents Sénégal is 12 cents half the price so te su fekkee ne John ak Mustapha Njie sax fii nii mu ngi dugal xaalisam Sénégal laa ko dugal du ma ko dugal fii parce que the cost of production for anything is cheaper in Senegal than here labor foofu la gën a yombee I mean policies yi ñu am pour investment fa la gën a yombee so man Nigeria moo waxal la tuuti rek nga am ko Ansu Nigeria dama fa amoon lu ñu ooyee pioneer status xam nga li pioneer status because of volume investment doon def ak fi ma ko doon dugal dañ ma joxoon espèce la comme li ñu ooyee fii nii am investment certificate boo xam ne sax li ma si am sama ëppal li ma doon am fii nii emu ci loolu rek de am na yenn policy suñ ko daan formulate around housing dañ ma appoint India federal committees xam nga soo bu woon la rek ne ñun businessman dëkkuñ fenn ba pare nañ bàyyi xel leen tamit li ñu bàyyi xel mooy ne gis nga Afrique léegi ACFTA bi taxaw na tey Modou Sabally su ko neexoon mu dem Congo su taxawee lu ko neex mu def fa right bi waa Congo li si am moom la am loolu bu ko naa see xuus tuuti rek parce que yu mel nii baa nañu xam ko ne Gambia nga toll si foo xam ne fi mu nekk nii passeport amatul njëriñ si affaire business loolu lañ ko xam de gis nga fi mu nekk nii yow di nga ko xam économiste nga tarif yu bari ñu ngi koo génnee di fag na mu ngi am local content rek dafaa dugg si fii te dafa affect si government bi yooyu maa ngi laaj économiste yi na gars yi bàyyi seen xel jëlal a good example xam nga Sedima na tur boobu sax what they do with poultry and you know the volume of poultry yi njee import si dëkk bi fii suñ importé poultry li ñoo def dañ def fay juuti now su fekkee ne under the ACFTA the Africa Continental Free Trade Area dem nga defar sa ganaar Sénégal dafa ñëw rek fii rek comme local produce so government are going to lose that revenue nañ bàyyi xel ne Sénégal mu ñu gën a seen économie moo gën a rëy suñ bos ceebi waalo bi maa njóobee ñu nekkuñ fi rek ñu ngi koo dégga li ñoo producer Sénégal dafa bari boo xam ne ñun suñ breesu suñ boo xam bu baax a baax mu neex ñu mu naxari dañoo nekk si 8 région bi parce que am nañ ay luñ bokk yoo xam ne ECOWAS free movement of goods and now ACFTA moom moo gën a garaaw parce que ñun endorse nañ ko ñun in parliament ne xa yóbbaale waaw soo dee fa fi mu nekk nii loo xam ne ñu ngi koo liggéeyee Sénégal du laajati juuti am na conditions yoo xam ne dafaa ñëw fii te pare ñun fii ñun xam nañ ne Gambia is tax base may yokkal rek xam nga man li ma ne si waxtaan yi suñ ko dee waxtaan nañ waxtaan solution bu njee wax rek di wax problème bi xam nga Gambia fi mu nekk lu lañ war te loolu lay oote suma ay xarit yu bari Gambia dañ toll foo xam ne ñun suñ génération mooy ñun koto yi nga xam ne am nañ ay 60 and above ñu ngi toll si retirement ba pare amul tey benn area booy dugga benn secteur booy dugga boo xam ne mun loo tànna 4 5 Gambian soo xam ne dañ capable munut amut jëla for exemple forestry maa ngi gis bu yàggul yéen a ngi ko gis that petition 4 directors of forestry ñoo xam ne dañ liggéey internationally ñu ngi fi si dëkk bi
sooy formulate policy lu bokkaa policy console leen finance xam nga jarut tur yow jaar nga fa liggéey nga fa central bank liggéey nga fa as a cadet economic ba rise ba fi nga àgga keneen noonu amul benn fen tey nguur gi lu ñoo doxal loo xam ne amul ñoo xam ne dañ leen ràññee si àddina si muy ay World Bank muy ay UN soo damaa ñaan nguur gi ne nañ bàyyi xel doomi réew ñi nga xam ne maa leen a ooyee di active retirees ñi nga xam ne ndaw lañ benn tey because gis nga niñ booyee rek fu ñun suñu at yooyu nañ leen jël ba pare tamit ñi nga xam ne tamit dañ retire xam nga léegi-léegi tam ko ñu ooy ñu si li nga bokka buñ la si si lañ bokka su gaa gi suux ñun ñu koy suuxandoor nañ jóg ñu ut wees naka la ñoo def ba fekki leen ne leen kat balal ma de yow li la li Gambia fii ku nekk mun naa kool ku nekk ndax lii yéen a koo def de lii du yoon ndax ëllëg a sibir kenn ñaanu ko yàlla su yaaxu am bul taxaw naan xamoon naa ko man daal Ansu loolu laay ñaan daal si Gambia bi tey. ok léegi uncle nañ close with this because time bi jeex na. léegi fu mu nekk nii there are a lot of people yu nekk di wax. ne government yi Barrow bi lu ñu doon séntu si moom gisuñ ko mooy ne there are some individuals ñoo xam ne they are not really competent. nekkuñ di def seen liggéey ni ñu ko war a defee. sa gis-gis si government yi Barrow bi ñu tëj programme bi. non mais government mooy di public service Barrow ci biir public service di. but let's say déglu ma li tax man d'accord si loolu ne di civil service it's doxul waaw c'est pour ñoo fa nekka ba pare gis nga li xew tamit mooy di réalité mooy pour change lu mel ni public service moom mosuma liggéey government moo taxaw ma government ni moo doyee waaye xam naa ne wecci civil service yombut gaawut waaye dañu war a consult further man daal falaa ko wéer daal I'll give you an example what has been done am na benn ministre boo xam ne dañoo liggéey ak ñun li ñoo liggéey am na suma benn xarit boo xam ne dafa jeexal recently mu ngi ñëw dama wax si noppaam yi wax si kon ni ma wax yi ma laa wax nii ne ko nañ dem mu ngi bind concept note pour ñoom dem nañ am nañ meeting ak ñoom ñu ngay door di gis ne kii kat suñ ko boole si li ñoo def baax na si ñu ngay dem further and it's one pour regulate the real estate industry soo bàyyee xel si on the social media am na release bu gaa yi génnee you know next thing mooy land issues dëkk bi fii ni affaire yi suuf suñ ko moytuwul li ñoo isil li ñoo jural si duñ ko mën a arrêté waaye daal damaa ñaan rek si gàttal rek ne every Gambian ku fi nekka nañ proactive soo nekkee si opposition bi li ma boo gis daal mooy si opposition for example nañ am shadow government su Barrow génnee a policy on a certain issue nañ counter binda waaw na nii niñ ko bindee du nii ñun daal suñu nii lañ ko defee xam nga dañ ko di gis loolu waaye daal man daal dinaa ko wax ca kaw daal man daal affaire politique yi mbuba daal ak couleur ak yooyu daal dañ ko war a fàttee gum waaw loolu dañ ko war a fàttee ngir yàlla dëkk bi ñu ñor nañ wax dëkk bi nañ ñu wax déglu ma nañ ñu wax Ansu nañ ñu wax an lii boor bu nekk la de xam nga ma tax ooyu ma tur xam nga ni soo weeree sa géeja fu mu neex na nga weeri waaye daal dëkk bi li ñu fi ñor mooy ak la ñu seet dëkk bi nañ seet dëkk bi su neexee ñëpp la neexal amul ku nekk fii amul ku nekk faa fi mu nekk dëkk bi li mu laaj after all these 22 years mooy xam-xam fu xam-xam nekk ngir yàlla bu ñu seet xam-xam bi dafa brown ndax dafa green ndax dafa yellow nañ seet dëkk bi xam-xam moo koy yóbbu parce que ñun ñu ñoo computal du ñoomi neen ñun ñu ngi computal ñeneen suñ ko deful ñeneen ñaa ngi ko def dañoo raw su fi maalo yokkoo si kaw ñun ñëpp ñoo ko yëg amul nekk ki nekk APRC moo ko jënd amul cib ki nekk fi la ngeen koo cib soo daal su ma daaneel daal Ansu xam nga ne ma ne ma seen botal baax mu naan topp du ma demee ngeen wax mbaar bi tànga na waaw waaye daal ñu ngi ñaan daal fu mu nekk ñu ngi ñaan ngir yàlla ak la ñu gis Gambia nañ gis red white blue white green seen parti yi li fi ñu nañu ko dencal ba élection jot nañ jëm daal dëkk bi dox daal okay thank you very much uncle nee na just ñu close and then Sabally seen gis-gis si government bi mosuma leen laaj question bi waaye wala télé ko tey because of uncle lu nekk di I think the question has been asked, and then it's not anything new. We're gonna say, and it's just too much. All it's doing is taking us back because we should be progressing, but we are not because all these distractions, But then again, it all comes back to the kind of leadership we have, the people that we've entrusted in power, in all the ministers, the cabinet, the directors, or whatever. They're all failing us in different ways. I always say it: leadership without influence is deception. Leadership without influence is deception. And that's what the problem we're facing right now.
I mean, our leaders should know this is not a fashion parade. It's not a matter of, status competition. I'm the minister, I'm the president, I'm the first lady, and here and there. I like what Madi Jabati always say. Barrow is the chief civil servant. Barrow is our servant. Barrow is supposed to be working. Show some respect. So at the end of, show some love. Not only you're leading people and then take up leadership responsibilities. Okay, no. Okay, no finish. Stop now. I won't say any further. Ansu yang ma laaj loo xam ne maa ngi say xalaat desi yëpp I think tey si oo démba maa ngi def benn post ba tey ñu ngi xëccoo ñoom Jibu Bala Gaye ak ñëpp I mean I think taf lim wax nañ seet dëkk bi we are at a very critical juncture it could go either way yeah it could be good it could be bad depends on how we handle it li ma waxoon démba on Facebook is that New Gambia was built on a wrong foundation and loolu moo tax ñu nekk in this mess and it's easy pour nga blame Barrow but it's not Barrow it's all of us even man mi nekkut si coalition bi I'm part of this problem so nañ ñëw together ñu déglu wante I said one thing I can tell you one thing for free yaaguma si nguur wan yàlla def si cabinet but I can tell you du ma wax ne maa gën a xam kenn nguuri Gambia de waaye kenn gënuma koo xam tey but even man I don't have all the solutions TAF doesn't have all the solutions UDP doesn't have all the solutions PDOIS ak lu ma respect Halifa Sallah yëpp he doesn't have half the solutions everybody am nga li nga mun a contribute nañ ubbi suñ xol yi ak suñ xel yi ñu déglu wante ñu fix this country bill du ma dee waat waaye naa wax on gis billahi wallahi tallahi suñ bàyyutee suñ xel ñu wécci suñ doxalin nañ yaaxa dëkk bi and it's not about you and me and TAF it's about our children and nobody wants to leave a legacy that you'll be ashamed of tomorrow TAF li mu wax dëgg la nañ tegaangum politics aside election dina ñëw let's fix this country and no single person or party ku foog ne yaa am solution ya nax nga sa boppa nañ déglu wante TAF am na areas yum raise fee I mean I was even getting emotional the implications of these agreements we are signing muy Free Africa Trade Agreement all these ECOWAS agreements they have direct impact on the farmer in Basse te kooku is not even well represented at the table nguur gaa ngee jóg rek lu leen neex ñu def Barrow mu ngi soraan boppam ndeysaan innocently ñu foog ne ñooñu ñoo xam they are fooling him let us listen to each other ku nekk buñ criticize rek tam I think that's important also so criticize lii is wrong jox ñu solution tam waaye daal ñu ubbi xol yi ak xel yi ñu ñëw together ñu xam ne dëkk bi ñun ñoo ko bokka Mandinka doesn't have more right than Wolof Wolof doesn't have more right than Jola APRC is not more important than a UDP person one person one vote one Gambia let's fix this country No, man, you have more. I'm not change time, boy. It's difficult. Even if Halifa Sallah was there, we would have gone through the same thing. Maybe not at this magnitude. We're not change. No, nañ d'accord rek. Dawa gaay doy duñ bëgg a déggal lu de. Ba déggal mooy déggal rek nañ d'accord. Man suma fa toogoon sax I could have okay, ñu jànga. A lot of most of the time, let me quote and unquote. The so-called educated elite. But what have Gambia gone through for the past 54 years? No, this is Giss. Xam nga ne Jawara cabinet am ak parliament am nañu déggut English bu mu tooñ gaañi in terms of agriculture they did better than currently situation bu nekk understand waaw xarama bàyyi la nga jekkal da jekkal rek waaw opinion am la man lu ma bëgg ñu am mooy in as much as we have to criticize the government we have to criticize Barrow nañ understand ne it's not Barrow the truth is no matter situation bu ñu nekk the last person kuy sona mooy Barrow that's true he would be the last person moom ak famille pour sona because Barrow su demee ba sona dafa fekk majority of Gambians dee nañ wala dem nañ laxatu and that's the truth because during the impasse rek gis nañ exemple bi a lot of these politicians apart from Halifa ñëpp a zim génn a dëkk bi ak seen families ñoom Ansu Jack ñu ngi dem tëdd si five star hotel si di chill ba pare every day di déglu radio nag di seet lan moo nekk dëkk di ñu sonal ñun mi fi nekk di call lu fa so man li ma gis mooy nañ ko jox chance ñu support ko waaye Barrow tamit na xoolaat si biiram because man dama ko wax deliberately and lu ma la wax nii dama faa teg suma loxo there are people within the system ñu nga xam ne they are outright ready pour sabotage ko and that is why all these things are happening def na wrong appointments
loolu moom la neex parce que moom moo am the executive power to nominate or daaxa. Look, if you want to fix a problem, even if it takes maga fully left to the naka, kooku mu xëy suba daaxa 10,000 civil servants. moom la jik fii Banjul la. So sometimes with the leadership, you cannot please everybody. Lu important mooy sooy def change. And Barrow dafa war a understand the situation boobu noonu lañ nekk sooy def change su nekkee da nga nekk leader boobu da nga ñëw nga tombé tics nekku doon di dox nga boo koo doxal booy di nga gaañ ñu bari si yoon bi sooy def parce que di nga daaxa ñu bari di nga indi policies yoo xam ne nii xëy na ñeneen ñi duñ si happy di nga tëj bunta yoo xam ne nii xëy na fu gars yi doon lekkee la so ñooñu ñëpp dañ laa try pour sabotage la they will do everything possible pour isi confusion because confusion mooy dimbalee naka laa ko mën a waatee yéen a cartel si pour ñu operate because in a normal stabilized system am na yu bari yoo xam ne mu ngi happen du mun a happen so but man li ma wax rek comme taf wax rek loolu laay wax I don't belong to any political party man my political party is Gambia so moo tax dama am liberty pour wax lu ma bëgg a wax te ma support wax dara APRC foog na dama leen support ëllëg ma wax dara UDP foog na dama leen against but that's my man suma gis-gis la on nga parce que man lu ma gis mooy I think Gambia is bigger than all of us Gambia su demee kanam ñun ñëpp ñooy dem kanam Gambia su delloo gannaaw tamit ñu ngi ree di taaju social media because sometimes I saw dama dee gis yenn things mu happen yeah, we will criticize government for looking at it mu happen why you should not celebrate because so celebrate dafa mel ni yow sa bopp bëgguloo Gambia because dëgg bi mooy ne whether nga xam ko o nga ñaaw ko xam directly or indirectly dafa affect every Gambian bu dëkk si Gambia. bi moom thank you very much ni ñoo def rek Uncle Taf ñu ngi laa jaajëfal si noo ñëwee si gis-gis bi xam naa nañ la amaat beneen yoon su dee da nga bëgg a ron président tamit nañ la am welcome inshallah campaign manager non xam nga man moom saa daf ma dee gis xam nga man nga si bij bi ba xam ne man la dee enjoy bu baax dama koy léegi dama dajee moom waaw I am on the beach I run every 10 kilometers every day you know asuma boy yee rasta yee bo suma ko nekkee président moo ma def yooyu and this is really my life perfect waaw bi next week inshallah ñu indi leen beneen topic thank you very much